Good morning, dear students. For today, we will have the reading passages for Unit 1 and the literature spot also that is allowed for the first exam. Okay, welcome again and let's welcome Ms. Isra. Thank you, Ms. Arabia. Welcome, dear students. Today, as Ms. Arabia said, we are going to explain what we have from reading passages in Unit 1. Yes. I think Lesson 3 and Lesson 10. And also she will present literature spot, literature focus, Muhammad Khdayer, the swing. So, dear students, be with us. Thank you, Ms. Arabia. Dear students, pay attention to what we are going to present for you. Okay, first of all, let's have, he was floating when he felt something push him. This is one of the reading passages that you are responsible for the details and questions and answers. أعزائي الطلبة، هذه إحدى القطع الريدنج الاستيعابية اللي أنت مسؤول عنها كسؤال وجواب أو تكملة للجملة. So, the first one is in Lesson 3. Lesson 3, he was floating when he felt something push him. Okay, now you have this page in your student book, but let's move to the questions first. ولو خل أنطيكم فد نبذة مختصرة عنها أنه هي it's about زيد طارق who is a tourist from Iraq. He went to Egypt to spend some days or for a holiday, and when he was floating on the sea he felt something push him, and then the surprise that he discovered that the shark has attacked him or pushed him. Okay, and let's see with the events. Do you have something to add, No, Ms. thank Isra? you. This is on page 8, student book. Yes. Yeah. Okay, who is Zaid Tariq? Let's see. He is a tourist from Iraq. Tourist, that means سائح. And you know what's the meaning of سائح in Arabic. That is the person who goes to another country and pays time or spends time seeing the sightseeing and his holiday. Okay, he is a tourist from Iraq. How old is he? He is 20 years old. He is 20 years old. هذا واضح السؤال اللي عندك, dear students. What was he doing when he felt something push him? What was he doing when he felt something push him? Here we have the answer. What was he doing? بدل doing لازم نذكر الشيء اللي هو كان يعمله when he felt something pusher, عندما شعر بشيء يدفعه. So he was floating peacefully on his bed. He was floating. Float, that means يطفو. الopposite إلها اللي هي sink. That means يغطس. So he was floating peacefully يعني بأمان, يعني relaxing on his bed. البد اللي هو الفراش المائي. هذا اللي احنا نسميه تشوب أو النفخ اللي يتمدد عليه. Okay, question number 4. When did Tariq know that it was a shark? هو أول مرة he felt, then he knew. When did he know that it was a shark? He knew that it was a shark when he fell into the water. When he fell into the water. So, first of all, something pushed him and then he fell into the water. When he fell into the water, he knew that the shark hit him, or it was a shark. Number 5, what did he think first? What did he think first? أي شخص لما يشوف نفسه مواجه خطر من سمك القرش ايش تتصوره يعني هو ايش راح يفكر بالوهلة الأولى؟ He thought that his abed had hit a piece of wood. قبل ما يشوف الشارك he thought الماضي للفعل think. He thought that his abed had hit a piece of wood. أنه ضرب أو اصطدم بقطعة من الخشب. hit هو نفسه الverb hit بكل الأحوال وبكل الأزمنة. Why did Tariq scream? Scream, that means صرخ.
Why? He screamed because he thought he was about to die. He was about to die. طبعا إنسان يواجه الخطر أكيد حيكون رد الفعل هو screaming. What saved or protected طارق? Saved or protected يعني هو السؤال هو نفسه. إذا نقول what saved طارق or what protected طارق. So the answer is he screamed because he thought he was about to die, we said. What saved, okay. And what saved or what protected Tariq? 6 dolphins protected Tariq by making a circle around him and frightened the shark away. So كيف أو من حماه أو من أنقذه راح يكون عندك 6 dolphins الدلافين 6 made a circle عملت دائرة حوله and saved أو frightened that means أخافت الshark away. Number 9 who rescued طارق who rescued انتبه أكو فرق بالسؤالين saved or protected نستخدمها لل6 dolphins أما who rescued طارق راح يكون عندنا الموضوع أو الشخص اللي أنقذه جميل العلوي rescued طارق by boat. By boat that means يعني هب إلى مساعدته وبالقارب التقطه وأنقذه. Who called the emergency services? Who called? هو من اتصل بالemergency services? We have أحمد المصري, his partner called the emergency services. Emergency services اللي هي خدمات الطوارئ. What was waiting on the shore? راح تلقي كلمة shore ممكن نلقيها seaside ممكن نلقيها coast. Yes, the coast also. فماذا كان ينتظر على الشاطئ؟ An ambulance was waiting on the shore. An ambulance was waiting on the shore. So, dear students, we have to memorize the details of this reading passage in order to be able to answer all the questions in any way. Miss إسراء ممكن تنوهينا طريقة الامتحان شلون راح تجينا؟ إن شاء الله استعربي طبعا بالبداية إنه هذه هي article فهذه الارتيكل اللي بها المعلومات عن زي طارق. We have many kinds of questions. We have multiple choices يعني الأسئلة تتنوع بين الاختيارات. We have true, false, yes, no. We have complete يعني يكملون الفراغات. المهم أنت عزيز طالب أن تكون حافظ المعلومة. وطبعا توجد تمارين بصفحة 6 وصفحة 7 عن هذه القطعة في كتاب النشاط. هذه لازم نقراها. ومو بالضرورة يستخدمون نفس الكلمات ممكن أنه نستخدم كلمات مرادفة لما موجود بالقطعة. فهذا أيضا شيء ننتبه عليه وما يخلينا نرتبك بالامتحان. Miss Isra, thank you very much. And let me show you something that, for example, you have one of the questions in the activity book that how to make a question from the sentence. Yes, page 7. Yes, on page 7. عندنا واحد من الأسئلة إنه كيف تعمل السؤال على جملة، يعني ينطينا الجملة وأنت تسوي السؤال. فهذا أيضا شيء ضروري نستخدمه. أنتوا تعلمتوا إنه بس ينطيكم سؤال وتجاوب. هسه احنا بالعكس راح يكون جوابنا. For example, when I say جميل العلوي rescued طارق by boat. أريد من عندك make a question. Make a question you can say who. شوف كلمة who المن تابعة كانت هاي للفاعل who. فجواب راح يكون المنطقي هو اسم لشخص آخر. An ambulance was waiting on the shore. An ambulance was waiting on the shore. Please make a question from this sentence. يلا اعمل لي سؤال من هذه الجملة. So راح تسأل أنت عن هذا الشيء نعتبر أنه جواب كأنما خط. فراح تسأل أنت عن الأشياء what. What was waiting. وانتبه على تركيبة السؤال. We should have the question word and then we have the verb. ماكو سؤال يخلو من الفعل وتكملته وحسب التنس اللي موجود. وممكن طبعا الجواب يتحمل أكثر من سؤال إذا ما جار خط أو ما محدد الأداة. نعم. تتحمل عدة Just أسئلة. like the example in the activity book. For example, he thought he was dying. فراح يكون السؤال what protected طارق
what frightened the shark away. هذا السؤال عن الدولفينز مثلا، من يكتب لنا الجواب فقط دولفينز ممكن السؤال يكون what protect الطارق what frightened the shark away. يعني الأجوبة تختلف لكن هي الأسئلة تختلف لكن هو الجواب واحد. وكذلك عندنا مثال بإكسرسايز A طارق was rescued منطينا by sea by air by two children، فإحنا راح نختار by sea. هو ما ذاكرنا كلمة سي بالقطعة لكن من خلال البوت هذه راح نعرف إنه هو الجواب إنه كان هو بالبحر. هذا الشيء منطقي فهذه ننتبه عليها. نعم مس إسراء. So always don't neglect your activity book. فإحنا دائما نقول الكتابين سوية وما نريد نهمل أي كتاب. الكتاب اللسن من الستودنت بوك يقابله لسن آخر أو the activity book، وعندي عدة تمارين طبعا هي لكم مساعدة حتى نعرف الشكل اللي يجي بيه بالامتحان وما نرتبك. هو طبعا بالكتاب كتاب الطالب يذكر بأعلى الصفحة بأي صفحة موجود بالأكتيفيتي التمارين اللي عنها. Of course هنا عندنا موجودات. Okay, خلينا ننتقل now into the literature focus first and then we are going to have the lesson 10 اللي هو I'll be proud of him. So ننتقل literature 1. طبعا الكتاب أو المنهج contains two literature focuses هي اثنين. literature number 1 هي The Swing by محمد خضير والثاني هي The Swing by كاثرين مانسفيلد. So The Canary. فاللي داخل عندنا في نصف السنة المقرر هو واحدة من الليتريتشرز، وطبعا احنا ان شاء الله راح نكملها تباعا. And we have a lot of lessons on the YouTube. You can go and search and you will see the details there. But we now in the live lessons we try to summarize what we have for you. So let's move to محمد خضير. محمد خضير طبعا من الأدباء العراقيين المعروفين جدا ومشهورين بكتاباتهم. اختارينا احنا أو اختارهم يعني جماعة المنهج اللي هي The Swing. The Swing that is الأرجوحة. The Swing معناها الأرجوحة. محمد خضير. What is محمد خضير? When was he born? اعتيادي أكو أول paragraph. It is about the biography. Biography about محمد خضير اللي هي قصة حياته أو السي في لحياته. والباراجراف الثاني اللي هي ما يخص السوينج. أما details للقصة فمو كليتها هي لا نقراها لكن ما نحفظها إحنا. So what is محمد خضير and when was he born? It's better to say who is محمد خضير. Yes, who is or what is محمد خضير? Okay. As a writer, it's okay. He is an Iraqi writer. He was born in Basra in 1942. What did he join after he had finished his secondary study in Basra? What did he join after he had finished his secondary study in Basra? That means بعد الثانوية بأي شيء بأي دراسة التحق. So he joined the high schools for teachers. High schools for teachers واللي هو المعهد العالي للمعلمين. Question number 3. Where and how long did he teach in Iraq? So بعد التخرج أكيد إذا هو كان بالمعهد العالي للمعلمين أو المدرسين راح يتخرج كمعلم أو مدرس. So where and how long did he teach? كم المدة اللي درس بها كانت خبرته. He taught. انتبه أنه teach ماضيها taught different schools in the south of Iraq for more than 30 years. هنا ممكن أن نذكر different schools in the south أو عندك بالكتاب الناصرية ديوانية بصرة. So أنا اختصرت لك إياها وقلنا in the south of Iraq لأن هي كل المحافظات هذه الجنوبية اللي تشمل different schools in the south of Iraq for more than 30 years أكثر من 30 سنة. Question number 4. Where and when did his first short story appear? بدأ يكتب هذه القصص القصيرة فنسأل أين ومتى ظهرت هذه القصص أو أول قصة له حتكون the first
short story it appeared in Iraqi writer أو اسمها الأديب العراقي in 1962 يعني ايش قد صار عمره هسه هنا هو 1942 هنا 1962 إذا كان عمره 20 years only when he wrote his first short story and it appeared in العراقي writer أو الأديب العراقي. هذه مجلة الأديب العراقي ظهرت بها ونشرت فيها، لأن تعرفون أنتم إحنا في ذلك الوقت ما كان عندنا الإمكانيات أو التكنولوجيا للتواصل الاجتماعي، لا كان أكو فيس ولا فايبر ولا تليجرام ولا انستا، فكانوا يعتمدون على المجلات والجرائد الخاصة بالأدب. his short stories famous نشرها وهذا هو؟ لا، هي كانت مشهورة. Yes, his short stories are famous and they are translated into English, Russian and French. بدليل شلون عرفنا انه هي كانت مشهورة؟ بدليل انه هي translated that means ترجمت الى هذه اللغات، اللغة الانجليزية، اللغة الروسية واللغة الفرنسية. When did he achieve fame in the Middle East? Middle East that means الشرق الأوسط. متى حقق الشهرة؟ fame شهرة this is noun وfamous اللي هي الadjective اللي هو المشهور. So when did he achieve fame in Middle East؟ حنقول هنا he achieved fame in the Middle East after publishing his two short stories The Swing and the melodies on the string of Rubaba in Beirut Arts Magazine. شوي راح نتوقف هنا. He achieved fame حقق الشهرة after he in the Middle East بالذات في الشرق الأوسط after publishing his two short stories. عنده قصتين قصيرة مشهورة جدا اللي هي The Swing اللي ذكرناها الأرجوحة and Melodies on the String of Rubaba that means العزف على أوتار الربابة. والربابة على أوتار الربابة. Yeah. نعم، والربابة هي آلة موسيقية ريفية. لو تكتب على الجوجل ربابة صورة ربابة راح تطلع لك عدة أشكال. هي آلة موسيقية ريفية. فميلوديز on the string of ربابة وذا swing فاشتهر وين؟ اشتهر بالشرق الأوسط. Do you like to comment إسراء؟ No, thank you. Okay. Number 7. What prize has he won? نجي إلى الجوائز اللي حصلها هو محمد خضير. He has won many prizes including the Sultan Al Oasis Award in UAE in 2014. هذه الجائزة اللي هي UAE that means United Arab Emirates that means الإمارات العربية المتحدة واسم الجائزة هي Sultan Oasis Award. والثانية in the and the Gold Pen Award القلم الذهبي from the General Union of Iraqi Writer in 2008. General Union اللي هو الاتحاد العام لكتاب العراق. بس 2014 هذه 2004 غلط مطبعي. هنا اوكي ثانك يو مس اسراء for your note. 2004 وهنا 2008. انتبه عزيزي الطالب تصحح 2004 2008 so he has won two prizes. طبعا هاي من مجموعة prizes هو حصل عليها. What are his best works؟ انتبه انه كانت عندنا famous وعندنا best works اللي هي افضل الاعمال اللي قدمها محمد خضير. His best works include the Black Kingdom that means المملكة السوداء والمملكة السوداء that means حسب ما يعني اطلعت أني أنه هي تشير إلى المنطقة لما كانت النساء يلبسون العبي فكلهم كان لابسين الأسود. At 45 centigrade Autumn Dream اللي هو رؤيا الخريف Embalmment التحنيط Gardens of Faces حدائق الوجوه and his novel باسرياتا
novel that means رواية، والرواية تختلف عن القصة، والقصة القصيرة بها ضوابط معينة وبها عدة فصول، هاي نسميها رواية، واسمها بصريات نسبة إلى البصرة لأنه هو من البصرة وعايش فيها وكانت الأحداث هناك. Okay, dear students, now let me tell you something. Maybe one of the مثلا ينطينا autumn dream for example is considered one of، وانت تكمل الجملة راح تكون one of محمد خضير's best works. فلازم احنا نميز انه البست works هم هذول الأعمال اللي كانت عنده، والشورت ستوريز اللي هي ذكرناها قبل شوية The Swing and Melodies on the String أبو ربابة. إذا مس عربية هنا لازم يميزون بين الشورت ستوريز عندنا 2، وبين النوفل اللي هي بصرياته، وبين البيست وركس. هذه 3 أشياء لازم يميزون بيناتها. فمن يطلب شورت ستوريز بالامتحان يكتبوا له أما The Swing أو Melodies in the String of ربابة. وإذا بيست ورك من البلاك كينجدوم at 45 centigrade إلى آخره. ومن يطلب نوفل لازم نكتب بصرياته. يعني هاي ننتبه لها. Okay, thank you Miss إسراء. Now let's see what is the swing. هسه احنا خلصنا البايوغرافي for محمد خضير وفهمنا انه biography that means his life او his CV. Now خلينا نشوف شنو هي هاي the swing. Let's see what is the swing. What is the swing? راح نشوف انه the swing it is one of the best short stories مثل ما ذكرت مس إسراء قبل شوية about war. لازم نحددها، هي كانت عن الحرب. Okay? And when did he write it? متى كتبها؟ راح تكون he wrote it after the summer of 1967 war against Israel. هذه القصة كتبها بعد صيف هذا التاريخ 1967 war against إسرائيل اللي هي كانت حرب العرب ضد إسرائيل، ضد الصهاينة. طبعا والعديد يقولون إنه ممكن هذا السؤال يحتمل عدة أجوبة when he was young after the war with Israel. فيعني عدة أجوبة ممكن. لا مو احنا همنا نربطها إذا كان عندنا what difficulties did he face when he wrote the swing. فيعني ممكن الجواب يكون مو جواب واحد. فالديفيكولتيز اللي واجهت محمد خضير بهالعمر هذا ما كانت الصعوبات التي واجهها محمد خضير عند كتابته the swing. He was only 25 years old and it was difficult for him to control his feelings with his crude experience in politics and war. Okay, so his experience was crude. That means خبرته في الحرب أو عن الحرب كانت قليلة جدا، وهو كان شاب، فلذلك كانت واجه الصعوبة to write this story. والصعوبة إنه هي بالسياسة والحرب. بالسياسة والحرب. لأنه مشاعره متأججة يعني راح. طبعا مشاعره متأججة. صعوبة. Yes. What is the message of the swing? طبعا احنا عرفنا انه الاغاني اذا كانت اغنيه، اذا كان نوفل، اذا كان شورت ستوري، اذا كانت من اللي تصدر طبعا من الكتاب الكبار والادباء، اكيد بيها فد مسج معين، بيها فد رساله يوصلوها الى الناس. What is the message? The swing is a severe condemnation against war. فاذا هي كانت ادانه قاسيه جدا للحرب. Wherever it appears or it happens, it is a sincere invitation to sustain family life. وهي دعوة للمحافظة على الحياة العائلية to make childhood secure ونؤمن الطفولة and love one another ونحب أحدنا الآخر. يعني هي فد رسالة إلى السلام، هي رسالة تنتقد الحرب بما فيها من ضرر إلى الناس وتشتيت للعوائل. So we have here name the two main characters in the swing. طبعا عندنا شخصيتين إذا تلاحظون لما قريناها اللي هي مس إسراء. منو عندنا؟ حليمة the little daughter.
عندنا And Sattar, the soldier. yes we have only two يعني المين characters قال لي main that means شخصيات البارزة بهذه short story اللي هي عندنا حليمة and ستار. من هو ستار؟ ستار the soldier who has just returned from the hell of war. ستار الجندي اللي رجع توا من جحيم الحرب. And حليمة the daughter of his dear friend علي. وحليمة اللي هي بنت صديقة العزيز علي. Dead friend, yeah. Yes, dead friend. Why did ستار visit حليما's family? زين هسه شنو العلاقة؟ ستار ليش اجى على بيت حليمة أو عائلتها؟ هنقول he was carrying a message for the family. He wanted to tell them that Ali was killed in the battle. So كانت رسالة ستار that Ali was killed in the battle بأنه علي قتل في الحرب وكان محتار كيف يوصل المعلومة لهذه العائلة. He tried to convince that her father. How did Sattar try to tell Halima that her father died? How did he convey his message? يعني هذا سؤال هذا يجي بطريقتين ممكن أنه كيف وصل الفكرة أو how did he convey شلون قنعها. So he tried to convince her that her father became like smoke and she could see him whenever she closed her eyes. He tried to convince her حاول أن يقنعها بأنه والدها أصبح مثل الدخان و she can see him ممكن تراه when she close her eyes يعني لما تغلق عينها فشي مثل الخيال يعني قنعها بهالموضوع هذا لأن صعب على طفل أنه نوصل له هذه الفكرة. What did the story stress on? Stress on that means تشدد على ماذا؟ It stresses that war destroys everything بأنه الحرب تدمر. It leads to nothing but death, deprivation and destruction. هذه هي مضار الحرب. الحرب ما تؤدي إلى شيء غير أو سوى الموت والحرمان والدمار. فعندك death من كلمة die الverb مالتها deprivation اللي هي noun للحرمان و destruction اللي هي noun لverb destroy. Destroy, destruction. Okay. Now you have here, let's move to what is the swing about. What is the swing about? That means you are going to tell or to write the idea of the swing. يعني تكتب الفكرة عنها. The swing, it tells about a soldier Sattar who came from the hell of war carrying a message for the family of his friend Ali who was killed in the battle. هاي ممكن احنا نكتبها هنا او ممكن هذا السؤال what is the swing about what is why did Sattar also شفتوها انتو why did Sattar came to او visit Ali's family يعني ممكن مثل ما ذكرت هي هذه المين event السمري مالتها. Yes. Yeah. Give suitable meaning for the underlined words and expressions. راح نشوف عندنا we can see in our books that some words are underlined. So what is the meaning of them or the expressions? We have crude. Crude that means بسيط, قليل. So primitive or simple and not skillfully. Condemnation اللي هو to criticize roughly. Condemnation اللي هي الإدانة. And you have sustain. Sustain that means يحافظ أو يساند. Support emotionally أو to give strength نعطي قوة. طبعا هي التمارين فقط موجودة في كتاب الطالب ما في موجودة الكتاب. في كتاب النشاط. Yes. هذا الشيء لازم ننتبه له. Sways moves slowly from side to side اللي هو يتأرجح. Deprivation اللي هو الحرمان. Taking something necessary away from someone. Vanished, disappeared suddenly. And then complete the following statements with information from the text. هاي موجودة أيضا مثل ما ذكرت مس إسراء بالكتاب نفسه بالstudent book. Page 88. Yeah. Yes, you have. Sattar came to his friend's house too. وبعدين عندك أنت تكمل الجواب. فراح يكون جوابك to tell Ali's family that Ali was killed in the battle. Then, in 1967,
راح يكون جوابنا مس إسراء. Iraq was at the war against Israel. Yes. ستران حليمة at half bread loaf of bread before lunch. Before Yeah. lunch. هذه واحدة من الأحداث اللي كانت inside the descriptions يعني اللي موجودة عندك إذا تتذكرها إنه her grandmother came grandfather mother I think yes the grandmother came with the bread كانت خابزة and حليمة and ستار had half of the bread. طبعا هو اكو فيلم جدا قديم المناواصف جدا قديم يتعلق بالأرجوحة. لو تكتبون على اليوتيوب فيلم الأرجوحة you will see something in the past يعني كلش قديم هو اللي هو مناواصف. Yes. So what moral lesson does the writer try to give the swing؟ هذا نفس المورال lessons نفس السترسان أنه war should be condemned because it brings death, destruction and deprivation. Family life should be sustained when even when one of her members die. أو عندنا بعد to the love war leads to nothing but death, deprivation and destruction. And it is a message to love one another and it is a message to sincere invitation to sustain the family life. يعني نفسها الدروس السابقة اللي قدمناها نفسها اللي قدمناها نعم. وعندك أيضا أنه to make childhood أو rescued. And now let's move to another passage اللي هي المطلوبة on lesson 10 from lesson 10 اللي موجودة بunit 1. احنا قلنا اليوم احنا يعني خصصنا الدرس لقطع الريدينج والأدب. Another one we have I'll always be proud of him اللي هي مصطفى أحمد. What was the first thing that Mustafa did when he woke up and why؟ قلنا مصطفى the little boy who rescued or saved his mother's life when he called the emergency because she suffered from because she was diabetic. Okay, كانت مريضة بالسكري. He went to look for his mother because she used to awake him, but that day she didn't. What do the diabetic have to do every day؟ بالنسبة لمرضى السكر ماذا يجب أن يعملوا كل يوم؟ They have to take an injection of insulin. Injection that means إبرة من الإنسولين to control the level of their blood sugar. Number 3, where did Mustafa find his mother؟ وين شافها أو أين وجدها؟ He found her unconscious in her bedroom. Unconscious that means فاقدة للوعي. What did Mustafa try to do to his mother and how? He tried to make her regain her conscience by shaking her and calling, and then finally by giving her something sweet, but to no avail. To have something sweet, when we say he brought a can of cola from the fridge or from the kitchen. لكن ما فادت هذه الشغلة. Why was Mustafa's mother unconscious? Because the level of her blood sugar dropped too low and during the night. Why was Mustafa's mother taking injections of insulin? Because she was a diabetic and had to keep her blood sugar level under control. How did the paramedics treat Mustafa's mother? They gave her an injection of insulin. And how did they know that Mustafa's mother was diabetic? شلون عرفوا إنه هي diabetic? They spotted her insulin user's identity card. So المرضى كان عندهم أما يلبسون عندهم فد كارت معين إنه هذا مريض بالسكري أو يلبسون فد شيء مثل السوار على مود يعرفون لأن ليكون يصير عندهم هذا الشيء في شارع أو حتى يعرفون شلون يسعفوهم. Why did Mustafa have to stand on the chair to open the door for the paramedics? Why will Mustafa's mother be always proud of him? Because he was calm and intelligent when he needed to be. What did Mustafa tell the emergency operator اللي هي صفية خوري? He told her that his mother was ill and needed help. Then the students
I'm so sorry because the time is up. عندكم بعض الكلمات أيضا اللي هي مرادفات بالمعاني، لازم هذه حفظ، وما نعرف شلون تجيكم على شكل matching أو تجي على شكل تكمل الجملة or in the spelling. Yes. Okay. Page 24. On activity book. Yes. Thank you very much, dear students, for being with me. I hope you've got the whole benefit from me. Thank you, Mrs. Ra, to be with us. Thank you, everyone. Thank you, dear students, and please try to do your best. And يعني لازم نراجع هذه الفترة لأن عربية احنا كملت المادة، فهذه هي مراجعة سريعة للمادة، تنشيط للذاكرة. Thank you, Miss عربية. Thank you very much. See you next lesson.